صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماهٍ مع الحبس والسفر. صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماهٍ مع الحبس والسفر. صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماهٍ مع الحبس والسفر. فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر. رديت عن المولى وعن خير خلقه عليه السلام من له أبت بالزفر. صلاة وتسليم مع البشر سرمدا على من به مكسي مع الأمن والبشر. فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتبشيرا لدى الجن والبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi Bichri TV ni mu leen ko annoncé woon moo leen teewal fii tey ci Université de Columbia fii ci New York muy doon li nga xam ne mooy ubbiteelu conférence bu mag bi nga xam ne moo am fii muy conférence internationale sur l'islam et la paix dans le monde nga xam ne jëwriñ ji mooy Serigne Abdou Aziz Mbacké ñu gën ko xam ci Serigne Abdou Aziz Majalis mu ànd ci ay kuréel yoo xam ne kenn ki mooy professeur Mamadou Diouf mi nga xam ne moo jiite institut d'études africain fii ci université bu Columbia ak professeur Karen Beyka bi nga xam ne moo yor institut de recherche dans la religion la culture et la vie politique kuréel yooyu tey ñoo seq conférence bi nga xam ne moo war a am fii tey doonoon ku ubbite bi nga xam ne ràññee nañ fi teewaayu ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Bara Matiley teew fi Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké mi nga xam ne mooy xalif général kullu murid di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wérali cëram. ràññee yi nañ fi itam ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Abdou Mbacké Gaynde Fatma moom it te bàyyee ko Sénégal ñëw teew ci liggéey bi. ñu ràññee ci ki nga xam ne it mooy Serigne Mamor Mbacké mi nga xam ne tey mooy jëriñu yoonu murid fii ci diaspora bi yebal fi ndaw ñu gën koo ràññee muy Serigne Jigal nga xam ne tey moom moo teewal kii di Serigne Mamor Mbacké ibnu Serigne Mouhamadou Moutada fii tey ci Université de Columbia fii ci New York. liggéey boobu dañ ko fas yéene wéyale suba ak ginnaaw suba nga xam ne dina am ay panel yoo xam ne dina fi am ci ay waxtaan yëpp jëm ci la paix dans le monde. mais bésu tey wi doonoon bés bu am solo ndax le 11 septembre foog naa ni képp koo xam ne yaa ngi yeewoo ci États-Unis rawatina fii ci New York am na loo xam ne fàttali na la ko muy datu le 11 septembre 2001 nga xam ne xew-xew bu am solo bu tiis bi nga xam ne moo fi amoon muy boom goo xam ne amoon na fi ñu jiiñ ko ñenn ci l'islam tey ñu dem ba jëmmi jamono 14 ans après sëtub Serigne Touba Khadim Rasoul ñëw fii ci Université de Columbia ci New York woote fii l'islam et la paix dans le monde foog naa ni loolu mandarga bu am solo la. ci kaw loolu Bichri TV fas yéene ànd ak yéen ñetti fan yëpp digtal leen événement boobu ak panel yi nga xam ne dina fi am di leen fàttali ne rek professeur Souleymane Bachir Diagne moom moo war a diriger commission scientifique bi moom it ci kii bi la bokk. ci kaw loolu aussi bu ñetti fan yi jeexee dina am exposition bu mag boo xam ne dañ koy wéyale mooy mi ngi nii ci tableau bi muy International Exhibition of Muslim Non-Violence muy loo xam ne li exposition internationale la sur la non-violence dans le monde. kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi lii mooy li nga xam ne moom lañ fas yéene ànd ak yéen digtal leen ko li tàmbalee tey ak suba ba ginnaaw suba fii ci Université de Columbia. kon duñ def rek lu dut wax leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu di leen ñaan rek ngeen ànd ak ñun ci liggéey boobu incha allah nga xam ne kii mooy Serigne Abdou Aziz Mbacké Majalis moo ko woote fii tey ci New York. Professor of African Studies and History at MISA's Anglo History Department. I'm also the director of the Institute of African Studies.
My apology for beginning the opening ceremony a little late, but at least you have a taste of what happened when you are trying to pull together students, faculty, and clerics. As you have noticed, this conference is a conference which is built helping academics and clerics to debate, or at least to have a conversation with Islam. So what I will do very quickly is to introduce Elijah Jibril Jan, who will be the MC of the conference for 2 days. The conference is kind of structured around at least 3 activities. Of course, the central activity is the conversation. But in addition to the conversation, as you can notice, we have an exhibit with banners around the teaching of Cheikh Ahmadou Bamba, the founder of the Muridia, the Murid Brotherhood. We will have, beginning tomorrow, an exhibition of Yeliman calligraphy, which is, of course, Arabic script, but revised, rewritten, reimagined by an African. We are going to have also songs by 2 well-known Senegalese Sufi singers who are singing Kasai of the founder of the directeur nga xam ne institut Majalis lëkkaloo pour def événement bi muy Karim Beck ak professeur Mamadou Diouf ñoom ñu def seen discours bu ñu paree bu loolu jàllee dinañ jël break bu ndaw am na ay xéwal yu ndaw yu nekk ci biir xéwal tuuti bu loolu jàllee dina am film yu war a seetaan muy film Touba dinañ ko projeté fii après lii itam amaale tuuti temps xoolaale exhibit yi ak yooyu mooy poste yi ñu def fii ko defee ñu tàggatoo ba suba ci di des ci programme kon lu ñu def lu wax Sëriñ Ahmed Diop mu ñëw fekk si nabiyun rasulun xayr rabbil wa sayyidun xalilun habibun lahu laysa yu'lamu nabiyun rasulun xayr rabbil wa sayyidun
نجي قريب زاكر وهو شاكر جواد كريم في المكارم يحسن نقي تقي حياء مهذب مسيح ملاذ وماح ومحسن نسيب أديب عطايا مقدم هو المستوى المختار وهو المعين نسيب حسيب عطايا مقدم هو الناس والميزان نعم الممكن نبي له شان عظيم مبين هو المستوى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت له الصف حين الجد بالطين يخزن نجيد مجيد سلم له انتهى معلم ومختار ومهل ومعلم نفالي وإبقائي وفوزي بلا عناء بكوني خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدات به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس يزعج نفى سوانا بالله السداد وسيق إلى غير الذي يتجهل نهى الواحد القهار عن عباده فرادا ومزنا أدبر ثم لين نبت به أرضا حصائدها صفات عليه سلام خير مغن يمكن نصافته كلي من اللغو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزهت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري وداري موطن نويت بما يؤتي شكرا بخدمتي لغير الورى نعم المقفى المعين
pour essayer d'expérimenter pour la première fois ce que j'ai appelé un concert ou un sama ou un concert spirituel scientifique. Scientifique parce que nous sommes dans un contexte où des chercheurs que je suis très fier de retrouver ici, en fait, qui se battent, qui réfléchissent corps et âme pour retrouver justement cette vérité de notre génération. Et je pense que cela est extrêmement important pour nous, Sénégalais, mais aussi pour toute la Oumma musulmane. Du moment, le temps qui m'est accordé, je vais quand même essayer d'être scientifique. Ce que j'appelle scientifique, en réalité, ce n'est pas Occident. Scientifique, c'est réfléchir. Comme Dieu nous aime dans le Coran, à réfléchir, comme Robinson dit, Dieu alimente, pour que nous puissions réfléchir aux ayats devant lesquels nous sommes. Je suis désolé, j'ai une barrière langagière. Je ne parle pas anglais. Vous aussi, vous ne parlez pas français, ce qui fait que c'est un problème pour ne pas résoudre. Mr. Musa is excusing because he's from Canada and he's not bilingual. He's apologizing for introducing his performance into French. But basically what he was saying is just he was expecting more, to deliver more, but given the circumstances and the situation, he's going to have to shortcut it and just, because what he was expecting to do was a spiritual concert and things of the sort, but given the circumstances and the time, short time we have, we will not be able to deliver his best. Je pense que cela ne sera pas nécessaire pour continuer de travailler parce que ça va prendre plus de temps. Ce que je vais dire, les gens qui peuvent en profiter, ils vont en profiter, les autres, mais on est désolé parce qu'on ne serré pas le temps, je ne pourrai pas prendre plus de temps qu'on m'a donné. Mais la seule chose que je voudrais dire, c'est que moi, les concerts que je présente depuis plus de 20 ans sur la vie et les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba, je pense qu'à chaque instant, j'ai essayé de renouveler ma lecture sur Cheikh Ahmadou Bamba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Khassaïs, effectivement, partout dans les daïras, partout, on va nous dire, oui, c'est le Touba, il faut bien de baïf, il faut voir le début de Fidji. Maintenant, il faut, je pense qu'on est au temps où il faut interpréter ces livres, cette interprétation-là, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc la première chose, moi, que je vais dire, c'est que je vais commencer par mon zikr. Zikr, en général, c'est ce qui réunit tous les musulmans. Parce que la définition, c'est de se souvenir de Dieu. Mais ma question est, et c'est fondamental, et c'est pourquoi je dis je le place dans un contexte vraiment scientifique, pourquoi on fait le zikr? On se souvient de qui et pourquoi se souvenir et pourquoi a-t-on choisi la ilaha illallah pour se souvenir de Dieu? Je pense que c'est une question extrêmement importante. Puisque de la même manière que nous prions, nous devons savoir aussi pourquoi nous prions. Pour moi, c'est extrêmement important. Alors, la ilaha illallah, qu'on entend partout. Moi, je vais au Maroc, je vais dans tous les grands festivals et je suis vraiment content quand je vois les Perses, les Marocains, les gens qui viennent de différents tariqs à travers le monde, chacun à sa façon, va dire la ilaha illallah. Bon, vous allez même entendre des gens, nous au Sénégal, le faire la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. C'est important pour moi. Quand on dit la ilaha illallah, qu'on se serve de notre réflexion, en fait, de notre raison, pour comprendre pourquoi la ilaha illallah. Tu vas entendre les ali qui vont dire illallah, 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 illallah. J'entends de nos pistes qui disent So basically what he was saying, Musa was trying to explain
the context and what's behind what he's about to deliver. So he's giving a little speech with regards to how he usually when he performs, he used to deliver this little speech. But as time is running a little faster than we expected, we need to just wrap it up and start. Donc, étant toujours serré par le temps, je voulais voulu faire 2, 3 ou 4 chansons, mais moi je préfère faire mon souffle et faire une chanson pour partir. Pourquoi? Parce que je pense que nous devons quitter ici avec un souvenir, justement pour parler de ce souvenir. Personnellement, les recherches que j'ai effectuées, j'ai trouvé que la ilaha illallah, pourquoi on serait le mot de Dieu, cela vient de ce que Al-Junayd, donc qui fut un des grands soufis que tout le monde connaît ici, il dit que cela nous vient de Yawma Alastu. Yawma Alastu, hein, c'est quand Dieu nous dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Et all human beings, tout le monde a répondu, yes, vous êtes notre Seigneur. Et ça, c'est quand même important. Parce que ce fut ce jour-là, en réalité, que Dieu a donné une empreinte indélébile dans toutes les âmes. Où que vous soyez, qui que vous êtes, donc c'est à partir de ce moment que Dieu vous aime. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, n'importe quelle, tradition ou culture où les gens peuvent être moi, là où j'ai chanté la ilaha illallah, les gens se sentaient concernés. Quelle que soit, je dis, la confession de ces personnes. Et c'est extrêmement important parce que c'est ça notre religion, c'est ça la religion donc de l'humanité. La deuxième chanson est une œuvre que je vous ai dit, mais j'ai coupé. Et que je vais faire juste une chanson quand même de Khalid Rassoul. Parce que cela rentre dans le contexte de ce colloque ou de cette organisation. La chanson s'appelle Ya Rahman, Ya Rahim. Et tout le monde, oui, tout le monde qui est présent ici dans cette salle, pour expliquer un peu, vous ne me laisserez pas certainement le temps, expliquer l'histoire de cette chanson pour le placer dans un contexte où Cheikh Ahmadou Bamba a écrit cette chanson. C'est vous dire, en tout cas, de tous les gens qui travaillent, qui vont parler demain,
que de très tôt, Serigne Touba a annoncé le dialogue islamo-chrétien par des chansons comme Foussi et d'autres chansons qu'on retrouvera. Il a annoncé aussi la paix et la non-violence parce que cela aussi est une vertu ou bien une mission de tous les hommes. Donc la chanson s'appelle Ya Rahman Ya Rahim. Donc tout le monde sait Ya Rahman Ya Rahim. Donc c'est miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc, et c'est une chanson que j'ai toujours eu le plaisir de partager avec les gens à travers le monde. Et je voudrais aussi, parce que souvent, je dis à la fin, je le fais, mais je l'oublie, je voudrais vraiment remercier vraiment c'est Abdullah Aziz pour vraiment cette initiative extrêmement importante pour la communauté et pour toute la communauté musulmane. Mamadou Diouf et tous les gens, chez Bachir et tous les gens qui sont vraiment derrière cette organisation, je pense à Fallou, je pense à Cheikh Ahmadou Bamba, tous ces gens-là qui travaillent ici aux États-Unis, vraiment dans la même direction. Je salue aussi au passage des amis comme c'est Abdullah qui est ici, avec qui vraiment j'ai aussi partagé de très bons moments à travers le tout. En tout cas, je salue tout le monde et cette dernière chanson, je vous jure, après ça, je vais vous laisser parce que c'est ça que j'ai l'habitude de faire. L'oreille l'attend de mon temps. C'est ربي بما يشرى عزانا خفجا بجاي أفضل ما إلهي خلجا ربي بما يشرى عزانا خفجا بجاي أفضل ما إلهي خلجا عمي لرب كريم لا شريك له والسامي يومان رمساتي أنبلا محمد صلوات ولا في نبات لي في اسمه كل بك الله علينا الذي أما المواهب لجملة الخلق ما يغتر ناجت جلاء ومن وكرما تكريم هدي وكل لله بريا رحمن واب لجميع الخلق رحمة يخني عن شر من قرآن قرأ أمة المصطفى عن كل ما سنة ولترحم الخلق يا من جاد بدا يا مالك الملك يا من جاد عن خواد ارحم جميع الورى يا هاديا ردا يا مالك الملك يا من جاد عن خواد ارحم جميع الورى يا هاديا ردا ما خدناها والخل من درر بجاي أبد الإيمان لله خلجا ما خدناها والخل من درر بجاي أبد الإيمان لله خلجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام عليكم الحمد لله. Without further delay, we're going to call Professor Mamadou Diouf on the stage. I would like to welcome you again to Columbia University and to this conference, which is organized by it's very hard to So, this conference on Islam and peace is organized, as you have noticed, by Free Institution, the Institute for Religion, Culture and Public Life, the Majalis organization. And I think that
Abdulaziz Mbake will actually explain better than me in his presentation the meaning and mission of his organization. But both my colleague Karen and I have been a pleasure for both of us to work with us. We can't hear you. So, I'm sorry, I'm really afraid of my mic. So I was saying that for Karen and I, it was a real pleasure to work with Abdulaziz Mbake for this conference. He has really given us the opportunity of bringing together two groups to discuss the issue of peace and Islam. It is also important to say that we have deliberately chosen today, September 11th, to both commemorate, the 14 years anniversary of the attack on the United States. And it has been also very important for us to be able to organize this conference the same day, to also discuss issues which are issues the African continent is facing. What we are trying to achieve is basically, as I say, open up a conference to present, some other discussion about Islam, but also to present views from what is today called the margin of Islam, to deal with two issues, the issue of violence, but also the issue of tolerance. Because what we are really trying to achieve is not only the recognition of the plural understanding of Islam, but to also highlight the very fact that Islam is inhabited, expressed all over the world, and African Muslims are today in a position not only to contribute to the discussion, but to participate in building a culture which is a culture of tolerance and a culture of respect of difference. Pluralism is the key issue in ways in which all over Africa, Islam has been lived. This is what we would like to share. But sharing it in an open way, allowing negotiation, allowing discussion, allowing differences. Is why I have mentioned it earlier. This is not only about ideas, but it's also about ways in which people have been living their faith, and living it in a very pluralistic way. So, of course, African Muslims are caught at the intersection of local forces, but also international forces. And the interplay between local and international forces are part of the challenges Africans have been facing. And of course, the focus is on Senegal and on Sufi groups in Senegal, with the view of offering an experience which could help us, as I say, ease relations. And when Moussa Dieng was
singing. Unfortunately, it was difficult to translate. One of the interesting aspects is Musa is not only a great singer, because he's also a filmmaker and a graduate student. He is actually preparing his PhD in anthropology, trying to deepen his understanding of the message of Ahmadou Bamba as a movement. And this is something important precisely because of his ways of mobilizing not only different art forms, but of trying to push a culture and a logic, which is the logic of debate. So what we are, with the organization behind this project trying to achieve, is precisely, opening the debate, letting different views participate in building a culture which is a culture of tolerance. So again, welcome to Colombia. We expect that we'll be able to be with us tomorrow and Sunday to begin building this very powerful movement, which is a movement of tolerance. So thank you very much. Karim Beck moom it collègue bu professeur Diouf la fii la nekk ci université bi moom institut ak institut professeur Diouf ñu doon wax léegi ñoom ñoo lëkkaloo ak Majalis ndax ngir xew-xew bi mën a am professeur Diouf nag li mu doon wax tuuti rek ma tënk ci tuuti mu doon li professeur Diouf doon wax tuuti rek ma tënk lu gàtt dafa doon wax ne lu tax ñu def lii doon ci jiital sëñ Aziz bi moo amee xalaat bu rafet bi ñëw ci ñoom ñu rafetlu ko lool ànd ci ak moom ba lii am lii nag lu ko tax a jóg rek mooy wane jàmm ne jàmm islam diine jàmm la te it li nga xam ni mooy xew ci àdduna bi ni ñu koy gis lépp war nañu war a wane islam ci yeneeni taxawaay ak yeneeni anam ak ci yeneeni barab nag exemple Sénégal la ñu jël pour bëgg ko fësal bëgg ko wane te it dafay wane tam dañoo bëgg indi ñi nga xam ni ñooy ñu mel ni ñoom ñi nga xam ni ci école yu mag yi lañ nekk di gëstu te di nga xam dañuy gëstu ci diine ji di gëstu ci soufisme ak diine ak yeneen diine ak yooyu ñu mën a toog ak seeni naataangoo yi nga xam ne ñoom it ñu ngi gëstu ci diine ji di ci yëngu di ci dox te nekk ci yeneeni réew ak yeneen i barab ñu ñëw ànd ñoom toog weccoonte ay xalaat ubbi ay yeneen bunt pour gën a wane ne islam du rek li ñuy gis ak li ñuy wan ci télé yeeg ak li ñuy xew-xew yi am te itam islam bi nga xam ne Afrique la nekk te ñu mel ni sëñ Tuubaa yi ak ñeneen kilifa diine dox ci dox anam bu rafet ak ni leen xamee ni ñu doon doxale islam loolu tam dañu bëgg a wane moo tax lu mel ni am tam mu ngi sant ñëpp di remercier ñëpp. So now I was just summarizing a little bit. I'm gonna give to Professor Karen to add to brief address to others. Thank you very much. Welcome to Columbia University, the Institute for Religion, Culture and Public Life, and the Institute for African Studies. I am Karen Farkey. And I'm the director of the Institute for Religion, Culture and Public Life. Since I took over the directorship of the Institute, I have been actively engaged or working towards promoting projects, workshops, and educational initiatives that integrate historical and comparative knowledge on existence of coexistence, on examples, of coexistence and accommodation. The IRCPL, the Institute, has become really known
for the scholarly study and the community initiatives on religious pluralism and peace. We have started and initiated many conversations between academics, political leaders around the world, and the religious establishment. We have many projects on the Middle East, on Latin America, on Europe, and the United States as well. So we do work across the globe on many different issues that have to do with, as Mamadou has said, on issues of religious pluralism, tolerance, and coexistence, accommodation between groups, between different kinds of religious and ethnic groups. This is in a sense, the project of the Institute, and to work with other institutes across Columbia University to do that, and all over the world again. Now, with the generous help, and I have to be very grateful and mention this, with the very generous help of the Henry Luce Foundation, we have been able to fund a 3-year project on religion, democracy, and the politics of pluralism. And this is actually part of this larger Luce Foundation project. It is totally, from our part, it is funded by the Luce Foundation. So we're very grateful to them. Among the numerous sites of research, we have also concentrated, as you see today, on Sufism as an example of effective and successful management of religious pluralism and ethnic diversity in different parts of the world. Here at Columbia, we have a particular strength on the West African traditions of Sufism, with a particular focus on Senegal. Professors Mamadou Diop and Suleiman Bashir Diagne bring Columbia to the forefront of the studies on this topic. They bring not only actually their scholarly activities and their output, but they also bring us the communities here in the US and in Senegal. I have myself benefited tremendously from their expertise, and I'm really grateful to them, and this is very much the product of their work and participation. And today and this weekend, we will see the culmination of these efforts on this topic. So I welcome you to Columbia University, and I also welcome the Majalis and Abdulaziz Mbake, who has been incredibly cooperative and wonderful in helping us set up this event. Without him, obviously, we would not have been able to draw this audience and as well as be able to put this together. So I am really grateful to all of you for being here, and I don't want to stop before I thank our teams at the Institute for African Studies, Casey McNamara, and at the IRCPL, who works with me, Jessica Lillian, who has been working at this for months. I want to thank everybody and the staff and our staff for making this possible. We sit and talk, and they make all the details work. So thank you. Thank you very much. Li mu doon wax rek mooy kàddu yu da doon toll ci kàddu yi professeur wax léegi mi ngi rafetlu seen teewaay fii di nuyu ku nekk ci turam ak santam doon leeral rek tam événement bi lu ko tax a jóg ak lu ko waral réeréwu leen mbir ne daara yu mag yi dañuy am ay programme yoo xam ne ci yu mel ni lañ ko jëmee mooy maanaam dialogue de culture ak ouverture xool nu ñuy boolee nit ñi mbooloo yi ci àdduna yëpp ñu mën a toog di waxtaan di weccante xalaat lépp ngir dox ci yoonu jàmm ak ut jàmm
donc loolu moo lu mel noonu moo nekk ci ginnaaw nga xam ni fondation Andrew Lewis Foundation moom moo leen taxawal lu mel noonu di leen ci jàppale seen programme boobu nag ñetti at la gannaaw loolu sëñ mi ngi doon sant sëñ Aziz tam ci taxawaayam ak xalaatam yu rafet ba nga xam ni ñoom moo leen yóbbaale ci ñu ànd ci ak moom ba lii tey sotti mën a am doon santaale tam ñi nga xam ni ñëpp mooy ñi muy liggéeyal assistante bi tudd na ko ak assistante Mamadou Diouf ak professeur Bachir Diagne ak ñi nekk fii ci université bi jàppale ñu ba tey lii rek mën a sotti ñu ko ciy gërëm moom di ko sant. Now we're gonna give the floor to Mr. Aziz Mbake Majalis from Senegal. Who is also at the forefront of this event, and he's a co-host, and in collaboration with the Institute of African Studies and the IRCPL of Columbia University. Here's Mr. Aziz Mbake from Senegal and the director of Majalis, who's going to deliver his speech. Thank you. Assalamu alaikum. I will start with a few words in English for our academic partners and colleagues. Afterwards, I will have a bit more words in Wolof for our Senegalese guests and friends. Distinguished guests, dear participants to the International Islam and Peace Conference, dear brothers and sisters, I would like first to thank Columbia University's two institutions we had the privilege to work with. The Institute of African Studies, led by Professor Mamadou Diouf, which is, I may say, the cornerstone of this conference, who played a central role in every level, academic, organizational, and external. Even if I happen sometimes to find it a bit tough to deal with, which is quite normal, you may say, for a level. Mostly a level historian, because as the saying goes, historians never forget and are fond of details. Thank you, Professor, for having handled all the details for us. Our other partner is far less tough than Professor Diouf. We can even admire the light of gentleness and openness on her always smiling face. I'm talking about Professor Karin Baki, Director of the Institute of Religion, Culture and Public Life of Columbia University. Professor Baki was pivotal in making this event a success. As a specialist of Sufi teachings, she had probably integrated great master spirit of peacefulness, so much so that I'm assuming that she may be counted today among those Sufi masters. And I'm looking forward to welcoming you in Senegal and to share with you the much less taste of Coffee Touba. Thank you, Karen. I should also thank my friend and brother, Professor Suleiman Bashir Diagne, who honored us in agreeing to be the president of the scientific committee of the conference. In spite of his very busy schedule, Professor Diagne brought us kindly his much less proficiency in academic recognition with the simplicity and the striking humility that make of him one of the most brilliant scholars and philosophers in the world. Thank you, Professor Diagne. Thank you also to the Andrew Lewis Foundation, who is supporting these two institutes, to all the staff of the institute, namely Jessica and Casey, to the members of the organizing committee of Majalis, and all who have contributed to make this conference a successful event. Today is a very special day. This city is a special city. This place is a special place. Exactly 14 years ago, on this very day, tragic events have durably tarnished the vision of Islam for millions and millions of people around the world. 14 years ago, on this day of September 11, in this very city of New York, the fury of madness and terrorism
wearing the cover of jihad, has killed and plunged into lasting mourning thousands of people. Presently, in more and more other places in the world, endless conflicts and cycles of retaliation in the name of God are fostering fear, unfair bias, misunderstandings, and hostility against our peaceful region. To combat such a deadly spiral leading towards what some have predicted as the ultimate clash of civilizations between Muslims and non-Muslim cultures, new approaches and alternative models are needed more than ever before. This conference, held on that same day of September 11, in this special city of New York, intend to explore such precious models of non-violence, liable to counterbalance and to run against the apocalyptic confrontation scenario. This is why this place, Columbia University in the city of New York, which is a place of enlightening knowledge and open tolerance towards the positive influences of thought and spirituality from all around the world, is a very special place for us. Through this conference, we plan to explore the peaceful perspectives of Islamic Africa, through the religious legacy of great figures like Cheikh Ahmadou Bamba, an African Sufi master who led during the last century a successful and completely non-violent struggle against the French colonizers. Bamba's jihad of knowledge and worship, and his teachings about forgiveness suggest an interesting perspective of peaceful relationship between Muslims and other civilizations that contrasts drastically with the militant and non-violent interpretation of jihad exposed nowadays by groups such as Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS, and others. Bamba's non-violent perspectives could help lay the foundations for peace and tolerance in our world today. As he said, I have forgiven all my enemies for the holy face of God who has driven them away from me. So never shall I try to avenge myself. I have forgiven to my enemies with full, pure heartedness. In order to make true such prices and praiseful principles of non-violence in our world today, Muslims need to know better and to practice better the living heart of their religion, as exemplified by Cheikh Ahmadou Bamba and other Sufi masters. But the opposing sides of extremism must also do the same. Powerful countries, members of the international community, and their political leaders have also a great responsibility on making our world more peaceful. Because non-violence and tolerance are not sustainable in the long term, in a world of injustice, a world of blind state violence against the weakest, a world led by material interests, by human greed for oil, for natural resources, and by immoral political and financial domination. This is, I am convinced in, the true message of knowledge and worship given to us by great masters like Cheikh Ahmadou Bamba and others, a message which will be analyzed, discussed, and contextualized by the brilliant participants of this conference through the panels and roundtables they are planning to have during these 2 next days. We wish you a good and fruitful conference, and thank you for your attention. Thank you again. am naa ñu sànni ay kàddu yu ñëw ci wolof ak yéen suñu mbokk yi fi daje ay kilifa kon xam naa ñu ngi sant yàlla bu baax ci lu mel ni boobu te ci ndimbalu yàlla ak bàkk seen bu baax lu mel ni mën a am ñu ngi sant bu baax a baax jiital ci cant gi ki nga xam ne moo fi toogal Cheikh moom baax na sëriñ Sidi Mokhtar ñu ñaan ñu yàgg fi lool te wér ndax bi ñuy tàmbali bii dañu dem nañu laaj ko ci digal laaj ci ay sàkku ay ñaan te gis nañu ñaan ko di sant bu baax a baax di sant ñi nga xam ni ñoo ko teewal di si jiital si Cheikh Bara Mati la ñi nga xam ni di suñu mag di suñu xarit te xew-xew bu mel nii tax ñu jóg ba Sénégal lii lépp ñu koy tàmbali ci moom lañ ko àndal yàlla def na ñu fi ñëw moom lañ ci àndal
jàppaleem ak yëgam waaw tax ba mu jógee Sénégal te lii rek indi ko fi kon loolu rëy na ci ñun kon ñu koy sant bu baax kon masawu coono kon di ko jox waatuwaayam di sant it ñi nga xam ni ñoom la fi kon moom moo fi teewal sëriñ bi waaw teewal tam Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne moom taxawaayam ci lu mel nii ñu ko ci sant bu baax a baax kon moom moo fi teewal ñoom di sant ba tey it sëriñ Mamour Moutada mi nga xam ni moom it bi ñuy tàmbali li wax na waxtaan nañ ci moom it ñaanal ci jàpp ci mu yabal fii seen jigal ak lenn ci njabootam ñu teewee lu mel nii kon ñu koy sant bu baax di ko gërëm di sant it sëñ Cheikh Abdou Mbacke Gaïndé Fatma mi nga xam ne moom it lu mel nii moo tax mu jógee Sénégal ba ñëw fii moom it jàpp ci fànn bu nekk moom ñu koy sant bu baax a baax di sant sëñ docteur Abdallah Souleymane Cheikh Sidia nga xam ne moom bàyyi ko ba gànnaar di sëñ Cheikh Sidia moom it ñu koy sant bu baax ci taxawaay bi moom it ànd ak Cheikh Abdou moom it ñu koy sant ñu ngi sant it sëñ Moussa Mbacke Gaïndé Fatma moom mi nga xam ne moom it taxaw na bu baax ci lu mel nii di sant sëñ Adim Bousso moom it mi nga xam ne mooy imam fii ci sëñ Mame Bara mi nga xam ne doom la ci ñun moom it bi mu yëgee bi mu daal ci ñëw teew di sant Serigne Lo mi nga xam ne moo fi teewal Mika ak waa Mika yëpp ñoom seen taxawaay ci bis bi wax dëgg yàlla rafet na wax donte dañu ko yéex a la sax waaye ñu ci mën duñ ci mën ñëpp def nañ ko ñu ngi leen sant Cheikh Haroun Faye Alfaqi mi nga xam ni South Carolina la jóge ambassadeur Fodé Seck mi nga xam ni moo fi teewal Sénégal ci ONU moom it seen alaaji Ndaw bi nga xam ne consul moom it wax dëgg yàlla taxawaayam rafet na ñu koy sant ak seen xarit Mbàkke mi nga xam ne moom suñu mbokk féete foofu suñu Pape Ibrahima Sow nga xam ne moo jiite association sénégalaise bi ci gàttal daal kilifa yëpp li ñu naan ku lim jur rek ku ñu ci limu rek ñu xam ne war naa fàttali ñëpp daal ci gàttal ñëpp ci gàttal suñu majeen ñëpp daal ci gàttal la boo xam naa jarul koy sant ñi fi teew ñëpp daal suñu mbokk soxna May ñëpp daal ci gàttal di sant yàlla bu baax jërëjëf. Thank you very much. Wax nga rafet na te fekk na ci niñ ko doon séenoo. So without further delay, we're gonna have Cheikh. Film bi ñu war a seetaan léegi si kanam Touba moom moo dem ba Sénégal daal di koy tourné mu nekkoon projet bu gudd jëlee at am na ñu ko fi jotoon na sax gis bu ñu ko doon jëkkoon wane invité woon nañu invité communauté bi àndoon nañ ci yoon ak am nañu ne ci jataay bi tam ñoo xam ni teewoon nañ fi moom nag tey dañoo dafa boo jëloon projet bi boole waale ko ci biir liggéey bi ngir gën a wane loo xam ni ci li ñuy indi fii tey ci la bokk màggal Touba léegi nag ñëw na fii ndeysaan bi ngeen ko gis sax dafa xaw a feebar waaye def na lépp ngir ñëw bëggoon na ñëw rek wéyal yéen saafante ak yéen professeur Mamadou Diouf dina leen ko présenté ak yooyu ndax fii la nekk moom it ci université bi di liggéey can you please come to the stage. I don't have to introduce Cheikh to the students and the faculty members. He's one of your, yes, he is. I have to introduce very quickly Cheikh Gazarani. Of course, you have noticed but she accepted to come and introduce very quickly this great movie I have the privilege to see, which is a movement around the country. And this is, I think, the second of child-free movies on Senegal. The first one is a movie around Youssou's making of Egypt. And
it's really something which resonates very well with our concept, because the project was about Yusundu, one of the greatest world singers, reacting to the image of Islam and trying to showcase the African Sufi Islam. The second movie you are going to see is Tuba, and the third, which is almost completed, is a movie on the 2012 election in Senegal. It's also a great movie we are going to show at Columbia, and she will be coming to discuss. So, Charles. Thank you, Mamadou. Thank you, Professor Jones. I just want to thank Professor Dorff, who's been a real colleague and mentor to me over these now 8 years of making these films. Actually, my office is not very far away, and our lunches have sustained me. You know, it just as because you kind of, when documentary films, you spend years making them. Like Tuba, which you're about to see, took me about 8 years to make. I went on the Magal pilgrimage 5 times over 7 years, and it's one of the most extraordinary experiences of my life. It was actually first with Youssou N'Dour that I was first introduced to Tuba, and I really had no concept of what I was getting into. But now, after 5 Magals, I would say I'm a veteran, and I looked to experience it from many different points of view, and so I'm just humbled that you guys will be watching it tonight, and I look forward to hearing your thoughts. And know that it was hard. We tried to show different perspectives on the experience, because I think one thing about the Magal is that it's such an overwhelming experience, and it's very personal. Like you experience it. It's a personal experience. You experience it with your family, experience it with your own spiritual guide. And everyone has their different Magal story, and we were trying to look at it in a more, global way. But again, it's just an outsider's perspective at the end of the day. So I hope you enjoy it. Thank you very much, Shai, for coming in spite of your state of health. ñu koy sant bu baax dégg ngeen ko nee na projet li ñuy wane nii jëlal na ko juróom-ñaari at pour mu defar dem na juróom-ñetti at pour mu defar dem na juróomi màggal Sénégal pour mën a defar film. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ngeen ko gisee noonu mu doonoon bisu ouverture bi nga xam ne mooy conférence internationale sur l'islam et la paix dans le monde nga xam ne Serigne Abdou Aziz Mbacké ñu gën ko xam ci Serigne Abdou Aziz Majalis moo ko taxawal fii ci Université Columbia ci New York ñu taxaw ak Serigne Abdou Aziz Serigne bi Bichri TV doon sàkku ci yow rek ginnaaw bi nga xamee ne journée d'ouverture bi jàll na tey ban jàngat nga mën a am ci liggéey bi. waa kay jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax ci teewaay bi ak taxawaay bi waaw kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci bi nga xam ni may nañu ci kàttanam ak mbaaxam ba ñu mën a tàmbali liggéey boobu ñu sumboon fii ci Université Columbia Amérique muy conférence boobu nga tudd léegi nga xam ni ñu ngi ko jëmale ci l'islam ak jàmm ci àdduna bi. fas ci yéene nag sukkandikoo ci li nga xam ni moom la fi Serigne Touba bàyyi ak mag ñu baax ñi ñu jàpp ni li ñu fi bàyyi loolu bokk na ci li mën a saafara fi àdduna bi toll ci yàq gu ñuy yàqu derul islam ak di ci wax yu bëree bëri. ñu gis ne nag bis boobu loolu amee woon muy 11 septembre nga xam ne ku ne xam na ko nga xam ni cong yooyu amoon fii ci Amérique ci la amee woon ba ñu bari jaare ci am ci giseen bu xaw a ñaaw ci l'islam. ñu gis ne nag bis boobu mu amee woon muy 11 septembre ak barab bii mu amee woon muy Amérique def fi waxtaan ay xeeti waxtaan ak i ndaje ngir fàttali ni kon ci biir l'islam am na ñoo xam ni jihaad nañ xeex nañ te def ko te yëkkatuñu ay ngànnaay ni ko Sëriñ Tuubaa waxee inni ujaahidu bil ulumi bi tuqaa dama jihaad ci xam-xam ak ragal yàlla kon ñu gis ni ak yeneen wax yu bari yoo xam ni wane na ni Sëriñ Tuubaa moom
xeex na ngir ay pas-pasam ak li fi Rasulullah bàyyi mu sàmm ko te def na ko ci jàmm ñu gis ni nag kon loolu dafa jot jamono ji ñu toll ñu fàttali ko julli ñi seen bopp ko defee képp koo xam ne am nga xalaat xeex ci yeneen anam nga gis ni kon am na yeneen xeeti xeex yu am combat culturel ak intellectuel ñu xamal tamit ñeneen ñi nga xam duñu ay jullit am gisin bu ñaaw ci islam te li koy yokk di média yi dañuy wane jullit ñi nga xam ne saa ñu wane jullit rek lu ñaaw lañ ciy wax ñu wan leen ne kat am na yeneen xeet am na yeneen jullit yu dox leen neneen loolu it bokk na jàpp nañ ci li nga xam ni te tax ba jàmm ji war am ci àdduna am kon daal conférence bi loolu moo ko taxoon a jóg tey nag moo nekkoon bis bu njëkk muy cérémonie d'ouverture bi macha allah ñu bari ñëw ci muy suñu kilifa yu jógee ba Sénégal ak ñoo xam ne ci réew mi lañ nekk am fi ay ndomboy tànk ak waa université seen bopp ak yenn étudiants yi ak mbokki taalibe yi ñu daje fi wax fi ubbi mbir mi daanaka ak ubbite la woon rek bu ko defee loolu nag mooy ab tàmbali bu ko defee suba ak ñaari fan yi ci topp moo xam ne ci la dëgg-dëgg nag conférence bi tàmbalee nga xam ne ay waxtaan lay doon ay table ronde ay panel borom xam-xam yi fi daje ay professeur jóge ci université yu bari ci Amérique ñooy daje foofu bu ko defee nag ñu soog a dugg nag ci thème bi mooy jàmm jooju ñuy wax ci Serigne Touba ak mag ñu mel noonu doon ko indi ñoom fan lañ ko teg ak nan lañ koy dëppaleeg jamono muy yeesal googu ak lan lañ ci mën a jëlee ba mu mën a jariñ islam ba mën a jariñ àdduna incha allah. baax na jërëjëf Serigne Aziz ci kaw loolu aussi gis nañ wax dëgg fa yàlla exposition boo xam ne am na ci muy lu am solo di mandargal rek li nga xam ne moom la Serigne bi doon dox doon ko woote ñu bëggoon a sàkku ci yow rek maanaam exposition boobu ginnaaw ba nga xamee ni conférence bi jeex na nan ngeen fas yéene wéyale liggéey bi ci wàllu woowu. waaw exposition bi moom tey lañ ko tàmbali nga xam ne ci salle bi indi nañ ci sax ay boo leen seetloo yenn panneau yenn bannières yi nga xam ne ñu ngi fi waaye yenn net la rek ndax dafa bari ndax toll na ci juróom fukk ak ñett muy 53 bannières nga xam ne ci biir panneau yooyu dañ ci wane liñ doon juñu sànq xam ni wane jaar-jaari sëriñ bi fi mu jaar ak tubaab yi fan la askanoo lan la wax ci lu bare bari ci jihaad ci jàmm ci xam-xam ci nangoo liggéey ak ci yoonu murid ci boppam bi mu fi jógee ñu ko fi wuutu liñ liggéey ci gàttal daal nekk na exposition boo xam ne dañ koo def ci anglais ngir gën cee bàyyi xel nag ñi nga xam ne duñu ay murid wala duñu ay jullit ngir ñu xam as lëf ci sëriñ bi bu ko defee loolu dina leen mën a yóbbu ci sax ñoom ñu gën a xóotal seen gëstu ba mën cee jariñu léegi nag dañ koo tàmbali fii ci Colombia dugal nañ ci tuuti ci salle bi waaye bu incha allah bu subaa hall bi ñu jox fële dañ ko gën a yaatal bu ko defee ku fa ñëw di nga ko mën a visiter buñ ci jógee ci Colombia ni ñu ko waxee woon rek am nañu yéene mu def le tour des États-Unis mu wër Amérique xam ne day dem ci yeneen université dem ci ay musée dem ci ay juma ak barab yu bari yoo xam ni ñi nga xam ni xamuñu lislaam wala boog am ci gisin wu ñaaw ñàkkul dina leen woon beneen xeetu lislaam boo xam ni jàpp nañ ni moo gën a dëppoog li fi rasul alayhi salaam bàyyi te la moo gënoon dëppoon tamit jàmmoo ji nga xam ne moom la julli ñu bari woote kon daal loolu mooy suñu yéene nga xam ne sax du yem ci Amérique waaye dañu bëgg ñu def ko ci yeneen làkk def ko ci italien def ko ci espagnol def ko ci portugais def ko ci chinois ci làkk yi ci àdduna bi yëpp daal bëgg nañ lii ñu tàmbali fii ci Colombia mën koo àggale ci yeneen réew yi ba nga xam ni ñu war a xamee Sëñ Tuubaa ñu xam ko ndax ni ma ko waxee woon keroog bu ñuy wax ay wàllu jàmm ak yu mel noonu boo seetloo Gandhi wala Martin Luther King la ñuy gën a xam tey jàpp naa ne liggéey ñu ëpp li Sëriñ Tuubaa liggéey te loolu nag leen ko may bokk dafa bokk rek ci ñi ko waroon a leeral ñoo ko tasaar yóbbu ko foofu kon ñu nit liñ ci suñu liggéeyal Sëñ Tuubaa lool ci la bokk fexe ba Sëñ Tuubaa li mu fi bàyyi ñu fexe ba sàmm ko waaye ñu fexe nag ba ñeneen mën cee jariñu ndaxte jàpp naa ne lool ci la mën a saafara àdduna fi mu toll nii ci la bokk incha allah. baax na jërëjëf sëñ Aziz kon dégg ngeen ko noonu kàddu yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci sëriñ Abdou Aziz Mbacke Majalis mi nga xam ne mooy initiateur conférence bi di initiateur exposition bi Bichri TV it ni mu leen ko waxee woon moo fas yéene ànd ak yéen ci liggéey boobu di rëpp ñetti fan yi nga xam ne ci lañ koy amal fii ci Université Columbia donc luñ def lu dul sant ñëpp gërëm ñëpp di leen jox daje suba incha allah ci deuxième journée bi nga xam ne ci la liggéey bi ci panel yeeg conférence yi di am incha allah toujours fii ci Université Columbia kon asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. هدى من بها يغنى